Full information is at the heart of modern healthcare when we treat patients. We need to respect their autonomy and inform them about both the benefits and harms of interventions so that they can make an informed choice. So this requirement is even stronger when it comes to citizens. So not everyone is patients, but we are all citizens. And some interventions are directed at citizens, but we often think of these participants as patients. This has to do with public campaigns to make people attend preventive medical interventions such as screening. In those instances, people also have a right to autonomy and full information about harms and benefits. But quite often, that conflicts with our intention to boost participation in these preventive efforts. And those two conflicting interests means that people are not always getting the information that they need, allowing them to be able to make informed choices that are in agreement with their values and preferences. So we need to improve the way we communicate to citizens about preventive healthcare interventions, also because the way we do it now tends to make people form exaggerated expectations of what these interventions can achieve. And that is a problem because, again, it conflicts with the overall legal requirement to ensure people's autonomy and right to informed choice. My talk is about patient-reported outcomes, using the word outcomes as one of the key words. And this is applied in clinical settings, particularly in oncology, and we're trying to use this in order to improve patient care and quality of life. I work for the University of Leeds and the Leeds Teaching Hospital, and this is where we do our implementation of an electronic patient-reported outcome or symptom questionnaire, where patients report their symptoms online, and this goes directly to clinicians, doctors and nurses, and that way they can manage their symptoms adequately. Confini e conflitti. Questo è stato il tema che mi è stato affidato. In che relazioni stanno? Da un lato la motivazione ufficiale di una guerra è spesso quella della difesa di un confine o dei diritti,
Una volta iniziata, la guerra non conosce più confini, né dal punto di vista temporale, né dal punto di vista giuridico o geografico. Tutto diventa bersaglio. Militari, ma anche civili, che spesso sono anche più colpiti dai militari. Le infrastrutture della vita civile, l'approvvigionamento idrico, lo smaltimento dei liquami, gli ospedali, le scuole, le università, le abitazioni della civile abitazione, tutto diventa bersaglio. Questo l'abbiamo visto in tutte le maggiori guerre degli ultimi decenni, a partire dalla guerra della NATO contro l'ex Jugoslavia 25 anni fa, le guerre della coalizione anglo-statunitense in Afghanistan, in Iraq, le guerre della Russia in Cecenia, in Siria, e lo vediamo tutti i giorni oggi in Ucraina e a Gaza. La guerra compromette tutti i determinanti della salute. Non conosco nessun altro fenomeno in grado di compromettere veramente tutti quanti i determinanti della salute. Per questo il compito degli operatori sanitari è quello di opporsi alle guerre e di adoperarsi per la prevenzione delle guerre con mezzi pacifici. Ecco, questo è il messaggio che vorrei dare oggi. I talked about borders between the privileged and the socially excluded. I talked about borders between migrants and non-migrants. And my general theme is that health tells us a great deal about how well society is meeting the needs of its members. And I said, if health's not improving, it means society's not improving. If health inequalities are getting bigger, it means inequalities in society are getting bigger. If health's getting worse, it means social conditions for the poorest people are getting worse. And I presented that picture for the UK. All of that's true. Health has stopped improving, inequalities have got bigger, and health for the poorest people have got worse. All very grim and depressing. And I showed that key parts of what I had recommended in my reviews of health inequality, the Marmot reviews, had moved in the wrong direction. Early child development, education, employment and working conditions, having enough money to live on, healthy and sustainable places in which to live and work, and taking a social determinants to prevention. And we've added tackle discrimination, racism and their outcomes, and tackle health equity and the climate crisis together. All moving in the wrong direction. Very grim. And then I said, the positive signs are that all over England and Wales, and we hope soon Scotland, communities are saying we're going to be Marmot communities. We're going to take those 8 domains of recommendations and apply them at a city, place-based level. Really exciting. It does not let national government off the hook, but it does say that much can happen by committed people sensitive to the needs of their population at the local level. I said, let's make hope possible rather than despair convincing. I'm going to be talking this morning about why celebrity doctors bother me, but maybe more importantly, why they should bother everybody and why they're somewhat dangerous to the practice of medicine. I'm going to talk about the sort of theories that they sell and how it can get our patients into trouble and how their interests have so very often left the care of individuals to recommendations to a population which are not really based in science and how their real interest is in making money for themselves. Oggi ho parlato dell'importanza dell'influenza che ognuno di noi adulti esercita nei confronti dei bambini della sua vita e in particolare del tipo di influenza legata alle performance di genere per quanto riguarda i maschi.
Una delle riflessioni che abbiamo fatto è stata legata al mondo della fiaba e quindi al fatto che moltissimi dei personaggi maschili delle fiabe sono mostrati come privi di una vita interiore e sono sempre mostrati nell'atto di garantire la continuità del regno. Non c'è mai spazio per il conflitto con la famiglia di origine o con i piani che la famiglia di origine potrebbe avere nei confronti di un personaggio maschile. E questo schiaccia un po' il modo in cui i maschi percepiscono il proprio ruolo nel mondo. Per cui una delle provocazioni che ho lasciato ai partecipanti al congresso è stata quella di riflettere sul modo in cui un modo diverso di interpretare e di tramandare i concetti legati alla mascolinità e alle categorie del maschile può aiutarci a formare una cultura diversa e magari anche a corrodere il fenomeno della violenza di genere e a iniziare a trattarlo, diciamo, nel dibattito pubblico non tanto come un tema morale quanto come un tema di salute pubblica che è legato anche alla salute dei contenuti che serviamo, che condividiamo con i nostri bambini. L'intelligenza artificiale deve succedere con i medici e non ai medici. Qui a 4words quest'oggi abbiamo parlato di tante parole, ma soprattutto la parola speranza. E la speranza mia e di tutti i medici e di anche colleghi non medici è che un indomani possiamo tutti sederci insieme e in modo collaborativo creare la speranza del domani, basata anche con l'intelligenza artificiale, ma basata soprattutto sull'innovazione, ma l'innovazione quella buona, quella che aiuta il paziente, aiuta le famiglie e aiuta il medico del futuro. Oggi non riusciamo più a prevedere che cosa ci riserva l'innovazione tecnologica nei prossimi mesi. In ambito medico il discorso non è differente. Il medico deve tornare a essere un giocatore attivo in questo processo, a non lasciare che le aziende, gli sviluppatori e i data scientist creino la tecnologia che userà un domani, ma deve essere lui stesso a creare con gli altri giocatori di questa partita il futuro in ambito medico.